Vid min sida här har jag Cygates vd Fredrik. Välkommen. Tack så mycket, Jenny. Temat för dagen är ju levla upp, och som vi inledde med att säga så är det många verksamheter som har gjort stora förändringar redan. Men jag tänker, vad är dina tankar om varför vi nu måste ta nästa steg? Men jag tänker så här att det är många företag som har klarat av att navigera den här svåra situationen fantastiskt väl faktiskt, ska jag säga. Men i många fall så har det handlat om att det har krävts extraordinära insatser av individer, av grupper, personer som har gått den extra milen. Jag tror vi alla känner igen det från våra egna företag, men också från samhället i stort, från vården. Och i många fall kanske vi som samhälle har löst det här kanske lite mer med hjärta än med hjärna, om du förstår vad jag menar. Och jag tror inte att det är hållbart i längden. Så att därför så tror jag att vi måste nu ta det här tillfället och levla upp strukturerna runt oss och inse att pratar vi om digital transformation, så även om man kunde ledas och tro i våras att det handlar om ett sprintlopp, så är det faktiskt ett maraton. Och någonstans där, det är vad levla upp betyder för mig då. Och även om många delar tycker jag har fungerat väldigt väl att göra virtuellt och digitalt, så finns det ju delar som är svåra att ta hela vägen dit. En sån sak är hur vi välkomnar nya medarbetare. Du själv var ju helt ny mitt i den här pandemin. Vad är dina reflektioner från din första tid på jobbet? Jag tänker att det är precis som du säger, det är svårt. Vissa saker är enklare, det vill säga vi ska ha nya arbetsverktyg, man ska ha inloggningar och nå applikationer. Det löser vi relativt enkelt. Men sen kommer de andra frågorna, sätta sig in i företagets visioner, hur man leder, kulturen, värderingar. Och det här behöver man ju få genom att vara med andra människor. Ja, men exakt. Jag ser att det är väldigt mycket både högt och lågt runt arbetssätt, kultur, ledarskap som du nämner, som vi måste jobba vidare med och som vi måste levla upp nu då. Jag hoppas ju att den här eftermiddagen ska bli en del i det pusslet, att det ska ge er en hel del inspiration förhoppningsvis, konkreta tips som ni kan ta med er från alla de fantastiska talare som vi har förmånen att ha med oss här i eftermiddag. En av dem är våran koncernchef Allison som ju faktiskt också var ny på jobbet i våras, så att det blir väl spännande att höra lite vad hon har att säga. Ja, men verkligen. Vi växlar över till filmen som vi har med dig och Allison, våran koncernchef. Hi everyone, and especially hi and welcome to Allison. Thank you, Fredrik. It's great to be here. Thank you. You know, since you came on board really during these special times, came on board as CEO and president of Telia company, I at least, and I think most of the viewers are very curious as to what's your reflections on this period that we had behind and the outlook going forward. Yeah, well, I couldn't have imagined a more different start to joining at Telia. And clearly, like the whole of society, I've had to learn to get to know people and get to know the business through using our phenomenal connectivity and digitalization tools. And so it's been a strange time to join, but it's really enforced the importance of our role as a company in helping lives, livelihoods and society develop into the future. I mean, we have the wide span of customers. We have the small ones, we have the big ones, we have the public, we have the privates. And we have the ones that has been hit very hard by this pandemic, of course. We also have the ones that has prospered during these times. And the one thing that I see in common with all these, regardless of the impact, is really that they have all significantly stepped up their digitalization game, in my mind. And when I say that, I'm not even talking about specifically getting the tech in place for enabling remote working, etc. That's important, but I think the amazing changes that we see in, new value propositions, in
change cultures, core processes, new habits. Those, I think, are the real prerequisites for the change that we see ahead of us. So I really think that we as a society and the organizations are actually in a quite good point and position to be able to leverage this and really level up their game going forward. No. I couldn't agree more with you, Fredrik. In some sectors, you've seen what would have taken years to digitalise, it happen in a matter of weeks and months. And certainly that's where Telia and Cygate really comes together at its best, because whereas we've historically been the ones selling connectivity, we're now starting in this era to sell much more complex solutions. And in a world where there is much more data being used to drive productivity and analytics in businesses, some of the unique security services and tools we can sell in combination with Cygates is extremely important. I couldn't agree more. And I think bringing that together is also a way for us to help our customers simplify, I think, their business. And I really see that as sort of a core task for us to provide that service. And especially in the world that you've described, where really complexity is increasing all around us. That is music to my ears, Fredrik. I think coming into Telia from the outside, I've seen that we have been a great company at delivering some of the most fantastic and most innovative products and services. But we've not been great at bringing those all together in the best possible way. And I think the relationship with Cygates and Telia is a great example of that. If you look into the future, it's my ambition that Telia will become the most purpose-driven digital telco in the world. And for us to really deliver on that ambition, we need to move beyond just a seller of connectivity, but a partner for digitalization for individuals, households, and enterprises. And in this world of partnership, we've got to create the platforms and experiences that allow our customers to digitalize and see the benefits of that. But we can only do that if we start to become a full service provider. And I think where Cygates can bring a lot to Telia and Telia can bring a lot to Cygates is in that partnering opportunity. If I, as a CIO or CDO, now look sort of into the future beyond sort of the current situation 2020, what would you give me as advice going forward? Stop looking back, look forward. Look to Asia, look to some of the most digital companies in the world and see how they are using data in a very digitalized environment to transform their business. And then look at who are the right partners to help you on that journey. And I think that's where we have a unique role to play. We provide the core connectivity. We are increasingly building the platforms that you can plug and play all of the digital tools you need to get in there. And then it's about how do we then create the experiences that employees and enterprises can use to develop their businesses going forward. And that's what we're doing with some of our customers. And we'd love to do that with more if we can share our vision with them. Absolutely, and adding to that, I would say, and I want to come back to and really emphasize the opportunity that I see here. I think that Swedish organizations are actually, even if it can sound strange at this point in time, are in a good position to actually come out of this challenging pandemic times to actually make a change. Because what we have proved and what you have proved in the past 6 to 8 months is really that we can change. And we can change rapidly. And if you don't mind me saying, our major owner is the Swedish state. And, as I was coming on board, one of my first meetings was with the Minister of Enterprise. And he said very clearly, we want Sweden to come out of the pandemic stronger than ever. And based, so far it's early days, Sweden is performing relatively better than others. We have some of the most digitalized, innovative consumers and enterprises in the world here. I couldn't agree more. And let's find the strength in the achievements we have from the past period and really sort of
make a promise to ourselves and each other to keep that momentum going, to actually use this to level up our organizations. So with that said, a big thank you to you, Allison, for stopping by. Thank you, Fredrik, and thank you for inviting me here today. And I hope you really have a great session during the course of the day. Thank you, and thank you for all you watching, of course. And with that, I'm handing back to the studio. Tack Fredrik och stort tack till Allison. Om jag går över till dig Andreas, har vi fått några frågor eller reflektioner från tittarna? Ja, vi har faktiskt fått in en del redan. Stort tack till alla er som engagerar er. Fortsätt gärna med det. En fråga som återkommer i lite olika former handlar om just engagemang. Och det verkar vara många som upplever att det är svårt att hålla engagemanget uppe. Så här när hösten kommer och många team fortsatt jobbar distribuerat. Och engagemang är ju verkligen något som är viktigt för att orka ta nästa steg. Fredrik, har du något tips här? Ja, men jag tror så här att tekniken har varit en fantastisk möjliggörare för oss under våren som har gjort att vi har kunnat ta oss igenom det så bra som vi har gjort. Men en del om att bibehålla och öka engagemanget, det tror jag också bryta loss från en del av tekniken. Att faktiskt tvinga oss ur de här teamsmaratonen som vi tenderar att hamna i på dagarna. Få de här korta stunderna av 1-till-1 interaktion, kanske virtuella fikan eller walk-in talks eller komma in på kontoret, korta pulsmöten och så vidare. Att ersätta det där som förut naturligt hände vid kaffemaskinen, det tror jag är en nyckel i alla fall. Ja. Tack. Och fortsätt ställa frågor och kommentera. Ja, men stort tack till er båda.